Fantastiskt. David, är du här? Jag är här, Andreas. Är du här? Jag är här. Ja. Nej, det här är någonting som vi har väntat på sen romarriket föll. Nej, sen Sony avslöjade att PlayStation 4 kom, som egentligen inte var någon direkt surprise. Nu är det alltså Microsofts tur. Ja. Jag vet inte, jag har ju följt flödet här och hållit lite koll på det, och jag känner att det är ett sjukt surr kring detta. Till och med har det börjat surras om Sony liksom försöker pusha ut massa grejer om P4 och så vidare. Men sjukt. Vi såg de här gamla konsolerna. Ja, det gör vi. Vi ska gå in på det. Vi tänkte snacka lite om vad Microsoft faktiskt har gjort för gamers på konsolmarknaden, plattformen, sedan de började. Vi har ju samlat på oss. Dels vi ska försöka hinna med det här innan presskonferensen drar igång, för det är ju det vi väntar på, kan man ju säga. Men vi ska försöka visa 2 gamla reklamfilmer som gjordes för Xboxen också. Och vi ska snacka lite, som du säger, lite om vad tror vi, vad är det de kommer visa? Är det den nya boxen de kommer visa, eller? Ja. Alltså, om de visar upp själva konsolen, så är det ju en örfil i Sonys ansikte. Eller hur? Det är det ju, för att det gjorde ju inte Sony. De visade upp, precis som Nintendo gjorde under E3 förra året, bara en kontroll. Ja, och de släppte sin, vad var det de släppte? De släppte någon video med suddiga grejer här i förrgår, och folk har klistrat ihop och grejat, och jag vet inte. Det ser ut som en lite nyare version på PS3 typ. Men den var inte vacker. Däremot så det jag tänker på är att det ser verkligen ut som man kan flippa upp locket på den, och att det kanske döljer sig en skärm där i, och då vill jag ändå säga Sony, tummen upp på det, kan man ju lugnt påstå. En bärbar konsol, eller men som en laptop ungefär. Ja, men precis. Alltså det skulle ju vara en cool grej. Absolut. Så. Men David, berätta. Vad ska vi göra nu? Ja, vi ska ta och prata lite om första Xbox. Och jag har ju tagit reda på lite fakta här. Så att jag tänkte att ska vi köra de här roliga reklamerna? Ja, precis. Ska vi börja med reklamen helt enkelt? Så det var inte den vi skulle se. Här är i alla fall vad vi väntar på. Men det såg alltså ut så här. Nu ska vi se här. Mellan 2000 och 2001 så gjorde de Jag vet inte vad. Den är väldigt psykedelisk, den här. Ja, obehaglig. Ska vi ta den i slow-mo? Their eyes shall be blinded by the weight of mighty visions, and all that is past before shall be changed forever. Hårda grejer där. Den är tung. Och jag älskar kackerlackor. Ja, jag vet inte. Nej, men jag minns också att alla förknippade Xbox med den här gröna, snorgröna liksom. Det var inte riktigt, en konstig neon också, men jag har ju äran att ha en sån här. Ja, är den tung? Ja, den är tung. Ja, men där är den. I alla fall, den gamla härliga boxen. Det är ju verkligen en box. Den gör verkligen namnet för sådär. Men det var någonting som jag hade faktiskt glömt bort, men det var ju LAN-port liksom. TP-port eller internetport eller något annat häftigt som Dennis säkert vet vad det heter. Men, ja, och det var ju den faktiskt relativt ensam om. Det kom ju en Ethernet-adapter till PlayStation 2, men det var inte riktigt samma sak. Sega Dreamcast hade någon slags uppkopplingsgrej också. Men lite rolig fakta då om Xbox. Kom ut 2001 över hela världen. Och om jag inte missminner mig så var releasepriset, alltså launchpriset, 5 000 kronor.
Och då konkurrerar ju Microsoft för första gången Skön summa. Ja, med Sony PlayStation 2, Nintendo GameCube och Segas Dreamcast. Jag kommer in på nästa grej här och det är ju kontrollen. Handkontrollen, den är lite speciell. Varför är den speciell? Nu är det så att jag har ju den här som de kallar S. Den som också kallades Japan-kontrollen typ för alla små asiater. Jag vet inte om man kan säga att det är så för att man får ha rätt feta labbar för att alltså jag vet inte vilket land som har så stora händer så att den andra kontrollen är okej, liksom. Men ja, det var väl en miss och så, men ja, så här ser den ut i alla fall. De flyttade väl de här knapparna också, vit och svart knappen och startknappen också. Det finns en annan variant här med, för de är jättedumt placerade, startknapparna här. Man nuddar ju med tummen hela tiden dem. Så att, ja. Men S står alltså för small. Den första kontrollen som kom med konsolen hette Duke och den var väl typ så stor. Ja, den var helt sjukt stor. Ja. Jag hittar inte den nu, men det ska finnas 2 stycken här också någonstans. Ja, vet du hur många Xbox har sålt? Nej, det vet jag inte. Bring me up to light, David. I snitt 24 miljoner världen över. Och Halo 2 är det bästsäljande titeln med 8 miljoner exemplar sålda. Det här är ju ganska mycket, men samtidigt så är det väldigt lite jämförelsevis med dagens konsoler. I dagens mått mätt så är det ju ingenting. Vad sa vi? Ja, nu vet jag inte i och för sig hur mycket... eller hade jag någon form av siffra på det? 77 miljoner ringer i mitt huvud. Ja, det stämmer. Vi kommer ju komma till den också. Nämnvärda spel till första Xboxen. Jag vill ju nämna det här spelet då som jag säger att det här är det första Xbox-spelet för mig. Eller det var det jag köpte med konsolen när jag köpte den. Men sen har vi ju suttit och kollat upp lite här och snackat och det var inte alls väldigt exklusivt till just Xboxen och så vidare. Men det var ditt första spelminne från Xbox. Ja, lite så. Det var verkligen det. Och det var det och sen köpte man också en box, en låda. Jag har kvar lådan också någonstans där man köpte Xbox Live till. Då fick man ett headset och så fick man det värdelösaste jävla headsetet ever. Men ja, skitsamma. Ja. Some things never change. Men i alla fall, så är det för mig. Skriv gärna i chatten och sådär också vilka ert spelminne är på Xboxen. Ja, vad hade Splinter Cell någon undertitel eller hette det bara Splinter Cell då? Ja, detta heter Tom Clancy's Splinter Cell. Det var på tiden just precis innan han sålde väl bort alla sina rättigheter och att de bara fick använda hans namn. Men jag vill bara säga att det var på den tiden det fanns en riktiga böcker i också. Nu är det ju bara någon form av live-kod, 2 timmar eller en halvtimme. Ja. Men den här är så här typ, hur ska du koppla in spelet och vilka knappar ska man använda och så. På den tiden var man tvungen att lära folk hur man spelade. Ja. Eller vilka knappar man använde. Hemskt. Ja. Men på ett sätt är det lite skönare. För det var en diskussion uppe för ett tag sedan om att spelen är så himla instruerande nu. Ja, men det är ju guess what? De har tagit bort den här. Och då måste de ju någonstans förklara det. Jag hade nog sett ta tillbaka den här jävla boken så slipper vi se gröna knappar och gula knappar i rutan heter det. Ja, men är inte manual lite charmigt? Ja, men för de som behöver den har ni tillgång till den eller gör ett val i början av spelet. Vill du ha tutorial liksom eller vill du ha hjälp? Nej. Liksom. Ja, nej men jag tycker manual är lite charmig så luktar de gott också. Men ja, men det var ju den man satt och bläddrade i när man satt på tåget eller bussen hem. När man hade köpt spelet och satt man där vid bara... Det var ju så nära man kunde komma då. Och för att släcka någon form av törst just precis där. Men ja. Ja, chatten säger Counter-Strike på första Xbox. Ja, det stämmer. Halo och Fable stämmer också. Men vi har även ett par andra spel. BioWare's Jade Empire. Mycket bra spel. Conquer Live and Reloaded. Och vi får ju inte glömma Dead or Alive 3. Eller som vissa andra säger, bröstsimulatorn. För det var väl lite det var. Ja, de hade en kille som jobbade med brösten. Och det har de fortfarande. Det är ju fantastiskt. Exakt. Ninja Gaiden. Och någonting som det ryktas vi kommer få se något nytt av ikväll. Och det är Project Gotham Racing. Och där har du ju Dead or Alive och Project Gotham Racing var ju de 2 spelen som
jag vill hävda var ett bryt in på e-sportmarknaden med CGS i USA. Där för er som känner till Livia som spelade Dead or Alive där, helt vet jag inte varför hon gjorde det, för jag har för mig att hon kom från Unreal Tournament-köret, men skitsamma. Och våran kära skatan Milla var över, Niklas då, var också över i staterna och spelade Dead or Alive. Och ja, han var en riktig jävel på det där. Jag har för mig att han var jätte så sjukt bra. Ja, det var väl hans spel just då. Dead or Alive 3 tror jag det var som var med i CGS. Yes. Ja, det är många som, alltså i min bekantskapskrets så har det varit verkligen mixat. Några har haft Xbox, jag hade inte Xbox, jag hade PlayStation 2. Jag tyckte att, nej det där går inte. Jag kommer ihåg jag provade det på Åhléns City och då hade de Dead or Alive 3. Och så länge sedan också. Stod det och bara wow. Ja, det var nog 2001 alltså, det var nog 12 år sedan. Då var jag, det stämmer nog. Sen så gick det tydligen tillräckligt bra för Microsoft för att man ville släppa en till konsol. Och det gjorde man ju. Och då blev det ju faktiskt Xbox 360. Jag tänkte, vi har ju en reklamfilm som faktiskt aldrig visades på TV. Just det. Den ska vi ju få se. Ja, den visades inte på TV på grund av att den... vi tittar på den och så kan ni bara berätta för oss, hur känner ni efteråt kanske. Här är den. Njut av den tror jag. Eller jag vet inte. Ja. Jag gillar den. Jag tycker den är fin faktiskt. Den är lite våldsam, Dennis. Så. Ja. Den är bra. Ja, jag gillar den. Jag tycker den är helt fantastiskt rolig. Alltså jag tycker att det är mer sådana reklamer. Ja. Men som Ebbe säger, klassiker, skön och rolig, folk är så känsliga. Ja, det är de. Och det måste man ju ha i åtanke när man gör reklam. Men alltså, jag tänker, det kanske var också just... jag vet inte. Det känns som när man släppte första Xboxen så kan man ju förstått om det här var jobbigt. Så här. Men 360, det måste ändå ha kommit en bit. Men det är fortfarande länge sedan. Du har en Xbox 360 där, va? Ja, ska jag springa? Det är svettigt. Nej, okej, jag springer. Jag kan berätta lite snabbt att Xbox 360 kom ut den 2 december i Europa 2005 och kostade faktiskt 4 000 när släpptes. Det var Microsofts andra konsol, men det har ni redan räknat ut. Och då konkurrerade man med PlayStation 3 som kom senare, men det blev ändå en konkurrent. Och självklart då Nintendos Wii som också kom senare. Och du har ju en riktigt cool edition där, Halo edition, va? Ja, jag tog den. Jag har en Star Wars edition med någonstans här. Men jag tycker att de är lite coola faktiskt. Jo, absolut. Ett enkelt grepp liksom, och så ser de lite balla ut med någon Halo. Så, som sagt, det här är Halo-varianten med en liten gulddisk och sådär. Men det här var väl originalutgåvan kan man säga. Precis. Kom i Core, Premium och någonting. Ja. Det här är den som kallas Premium. Den andra hette väl Extreme? Core. Nej? Ja, Extreme. Jo, Extreme tror jag någon hette. Då fick man spel till också.
Och det här är lite lustigt, för jag var nämligen på release-eventet av det här i Stockholm. Och jag kommer ihåg att jag var där med några kompisar och jag var såhär, nej, fan spelen är inte ens snygga. Så kolla PlayStation 2 har ju skitsnygg grafik, vad är det här liksom? Sen så kom det ju liksom, det kom ju bättre och bättre spel. Så är det ju alltid, launch-titlar är väl... Ja, men var inte det extremt med 360 också? Att de var riktigt sunkiga, de första spelen på 360, eller? Den var väl inte sådär fantastiskt bra. Men jag läste, för det skulle vi snacka om nu också, men apropå det så läste jag om bakåtkompatibiliteten. Alltså kan man spela den förra generationens spel på den generationen som är ny då. Och tydligen så har de typ så här 700 titlar eller någonting sånt. Som du kan spela alltså på 360, de gamla Xbox-spelen då. Jag har haft oturen att kanske bara ha 4 i min samling av dem då. Så jag vet inte vilka. Så. Jag råkade köpa Max Payne första och det funkade inte. Okay. Det var lite synd. Men Xbox 360 som du nämnde tidigare har ju sålt 77 miljoner världen över. Och har Halo 3 som bästsäljande titel med 14,5 miljoner exemplar sålda. Så alltså har nästan ett spel sålt lika bra som hela första Xbox. Precis. Det är kontrollen lite bättre, måste jag säga. Ja, vad fan gjorde jag där? Jag har den här, det är inga problem. Tog mig ett tag och vänja mig, men som ni ser så är den mycket, mycket mindre. Man kan faktiskt hålla den i en hand. Nu skulle jag väl dock inte rekommendera att spela så här, men jag gillar den här kontrollen. Tyvärr så gjorde Microsoft samma misstag och skickade ett riktigt dåligt jävla headset. Ja, jag vet inte, det är inte att leka med alltså. Att man ens hörde någon på Xbox, jag vet inte. Nej, det var den headset-tiden. Men jag minns också att alla var på mig och bara, men fan köp en Xbox 360, köp en Xbox. Och då hade jag börjat höra den där Red Ring of Death och jag bara, nej jag vill inte köpa, den kommer gå sönder. Nej, så gjorde jag det till slut och den gick sönder. Jag tänkte bara släppa lite så här vad som sägs på Twitterflödet bara sådär. Men det är sjukt många som bara så här, sitter och väntar och så vidare. Ja, precis. Några stycken har faktiskt, och om ni vill twittra ut någonting så tagga det med hashtaggen Xbox Reveal och sen ta gärna med /druids eller inte slash då, utan hashtaggen druids eller hashtaggen kontroll allt elite och så kontroll då med CON. Ja. Så får ni med oss, så håller jag koll på det. Men några skriver också om Assassin's Creed att de menar på att man har skyndat på släppet för Assassin's Creed som kom nu för att Assassin's Creed 5 då ska vara till Next Gen, så att man har liksom bara släppt ut detta nu för att hålla boosten uppe liksom. Jag vet inte. Just det, du tänker på Black Flag. Ja, precis. Då hade Ubisoft dessutom uttalat sig och sagt att spelet är så pass mycket snyggare på Next Gen som PS4 och Xbox att det är nästan skamligt. Detaljrikedom och sånt. Men det här med att Xboxarna faktiskt gick sönder. Det är ju jättetråkigt, men man kan ju faktiskt inte säga så mycket om Microsoft support, för de var fan fruktansvärt bra. Skicka in en trasig box, fick en ny, inga problem. I de här kisterna. Ja. Nämnvärda... Förlåt, vad sa du? Nej, men jag vet lillebrorsan skickar också in sin, fick tillbaka en ny då och sen dess har väl problemet helt försvunnit. Ja, nu har de ju också dessutom gjort en Xbox S. Den heter ju inte Slim tydligen, men S, ja. Ja, då gillar de ju att använda S som vi såg. Det hade de ju på den här handkontrollen också. Får hoppas att nästa Xbox inte heter SS. Nämnvärda spel. Halo 3-4, Mass Effect. Första gången Ace Combat kom. Fable 3, Gears of War-serien självklart. Forza Motorsport, Happy Wars. Yes. Crackdown och ett av faktiskt två stycken launch-titlar. Cameo, Elements of Power och Viva Piñata. Och jag vet att hamstern älskar Viva Piñata. Jag har inte spelat det själv, men... om ni undrar vad det är som händer så är det lite musik i bakgrunden för att det snart ska släppas, så att det är bara det. Ja, Viva Piñata, det är många som älskar det spelet. Det är många.
Jag skulle säga, nu är det ungefär 10 minuter kvar, så jag tänkte att vi skulle prata om 13 säger de här på Xbox-sidan. Så, ja. Vad vi kommer förväntas att få se. Vad kommer den heta? Och så vidare, och så vidare. Ja, jag kastar ju bara ut den. Nu är det du som har koll på chatten här, men jag kastar ju ut. Den kommer heta Infinite. Eller Infinity, eller vad ni nu vill kalla det. Men något med den här sköna 8, eftersom man vill få med Xbox. Eller Windows 8 tror jag i det. Men ja, andra som har några goda namn på det. Och cliffhanger of them all, kommer vi få se den? Det är väl där frågan hänger, tänker jag. Och vad kommer det vara för färg på den? Det är viktigt det där med färg. Men visst är det? Ja, men om man studerar formfaktorerna på konsolerna, hur de är designade, så måste jag ändå säga att även om jag inte är någon Nintendo-fan, så tycker jag nog faktiskt att Nintendo Wii vinner. Jag tycker faktiskt att den är snyggast designad. Jag satt och snackade om detta just med designen och inom hemstudio och sådär och tv-apparat. Jag är ju för första gången nu på riktigt länge så är jag riktigt sugen på att gå och köpa en tv. Jag vet inte om du vet vilken tv jag menar nu, men det finns ett visst företag som har släppt en tv som är som en glasskiva och den står lite snett lutad typ framför en vägg. Man får den är genomskinlig tills man slänger på tvn då helt enkelt, och den ser helt sjukt fantastiskt grym ut. Och där tänker jag att de här konsolerna har ju legat långt bakom designmässigt, för jag tycker det är inte någon som sticker ut ur mängden och ser riktigt snygg ut. PS3, de körde med något så här piano svart liksom grillen. Blank. Ja, det skulle vara snyggt, det skulle vara häftigt, men den är bara stor och de behöver inte vara så stora. Och nu kommer vi ju kanske då få se en med Blu-ray spelare då på Xboxen förmodligen, och vi kommer då också få se en liten Xbox som två varianter säger kommer liksom jobba med smart glass-varianten då mer. Ja. Jo, jag tänkte bara säga en sak. Jag lovade att jag skulle berätta det för dig. Berätta, vad hände idag? Jag fick ett bud hit idag från ryska posten. Jättekonstigt. Fick en påse och liksom bara, det var chips i den. Och en cola. Ja, vad härligt. Och jag liksom var lite så här, jaha, vad fan kommer det här ifrån? Och han ville inte säga. Nej. Och pappret här, så jag tänkte bara berätta ett fakta. Jag brukar ju få spel från ryska posten, så jag vet ju vilka som skickar med dem. Ja. Och det här är ju då en sak som absolut som vi kommer att se. Det är från Activision som säger till alla oss: hej, jag hoppas att ni kommer sitta där bänkade framför kvällens nyhetsstream på Xbox klockan 19.00. Activision kommer även att presentera det senaste kring kommande Call of Duty Ghost. Så vi kommer ju få se spel. Det kommer vi. Och i det läget så var de inte dåliga med att pricka in tid, datum och dag. Nej, ryska posten fixade. Ja, on time. Det har även starka rykten om nya FIFA 15. Var FIFA det 15 20? Eller nej, inte. FIFA 22? Nej. Ja, nej. Lionhead Studios har något nytt på gång. Och det är ju inte han längre. Där. Nej, han har slutat. Mr. Molyneux. Så där kanske vi får se någonting som verkligen kommer. Ja. Vi kanske får se något exklusivt från Bungies Destiny. Kanske. Det nya, nej, eller där de helt enkelt släppte Halo och gick vidare, kan man säga. Precis. Nya Kinect med Kinect Sports 3. Tror du att Halo, nu vad långsam jag är, men jag hinner inte med när du pratar så snabbt. Tror du att det kommer bli som vanligt att för alltingen som Cliffy B har rört i har ju gubbarna varit likadana liksom. De har ju bara haft liksom annan färg på sig, men de har ju sett lika stora och klumpiga ut. Bulletproof och Unreal Motor. Ja, men precis. Och sen Gears of War. Jag tänker, kommer Halo eller Destiny då se likadant ut liksom? För nej, man har ju sett lite bilder av det, och världarna kommer ju bli fantastiska, men jag tänker, för att man vill ju ha något nytt liksom. Kan de gå utanför det de har hört lite om? Börja om? Ja, så förhoppningsvis. Ja. Eller är det bara liksom, kommer det se ut som en Halo-klon? Ja, får vi se snart. Första spelet som är multiplayer-fokuserat ifrån Respawn Entertainment, som är en ny Microsoft Studio som jobbar med AAA-titlar, eller 4A-titlar tror jag att de sa.
Det är som 110% ungefär. Ja. Ja, möjligtvis någon Halo, men jag skulle inte hålla andan för det, för jag tror faktiskt inte det. Däremot ett racingspel i form av Project Gotham Racing. Jag skulle bli jätteglad. Jag minns att man kunde köra motorcykel i 4:an. Det var faktiskt schysst som fan. Det har man ju tagit bort. Det var med i, vad heter det här gamla spelet också som man gjorde, Test Drive. Där kunde man också köra motorcykel. Det kom ju vara en revival där man kunde köra motorcykel. Man kunde veva ner rutorna och spela stereon också i bilen och sådana viktiga saker i ett bilspel. Men ja, motorcykel är lite ballt. Kanske får vi se motorcykeln komma tillbaka. Ja. Jag tänkte passa på att fråga dig och chatten nu när det faktiskt börjar verkligen närma sig. Det är bara 6 minuter kvar. Ja. Ditt bästa Xbox 360-minne? Har du någonting som du verkligen minns? Jävlar, det där var grymt. Eller fan, det där var riktigt sämst. Om jag börjar så får chatten fortsätta sen. Jag kommer faktiskt ihåg. Och det här hör... Nu kommer folk verkligen veta hur tråkig jag är. Och hur lite vänner jag har. Och hur ensam jag... Nej, men jag, min bror Joel och en kompis till honom. Vi bestämde oss helt sonika att koppla upp den lilla Xboxen, och det var den gamla då, inte 360 utan Xboxen helt enkelt, för att köra Splinter Cell på en nyårsafton, för vi hade köpt typ Splinter Cell och Xboxen på julafton tror jag, till oss själva. Sådär. Och så satt vi på hela nyårsafton och drack champagne och öl och spelade Sam Fisher så att han grät. Det var så kul vi hade på nyårsafton, medan alla andra var ute och hade sex och var fulla och rökte pipa. Cigarr. Ja, just det. Okay. Det är det man gör. Ja. Nej, men så det var faktiskt ett spelminne som jag... Det är så svårt att komma tillbaka dit, för vi var bara just vi tre och alla försökte hjälpas åt att ta sig vidare genom det där spelet, och det var rätt skönt. Det är mysigt. Ingen störde, verkligen. Det var ingen som ringde oss och frågade vad vi gjorde. Får vi komma på fest liksom? Nej, det var ingen som ville ha med oss. Så det var lugnt, skönt. Men sånt där kan jag också uppskatta. Jag tycker det är riktigt nice. Man upplever någonting tillsammans med andra och liksom... Ja, det är en fin grej. Jag minns när jag fick, hör och häpna, blåskärm på mitt Xbox 360. Oj. Alltså en blue screen med siffror på. Det stod inte liksom så här stod det 1337? Windows has encountered problem, utan det stod error code och så stod det så här, och så blåskärm. Och jag kommer ihåg, jag tittade på min kompis Fredrik och han bara, alltså jag höll på att spela GTA. Vad hände med min sparfil? Jag bara, ingen aning. Och så bara garvade och gjorde ett klipp och la upp det på YouTube. Men positivt var väl nog när jag minns när jag spelade Mass Effect. Första Mass Effect och andra Mass Effect. Det var fantastiskt bra spel. Jag tycker det är också ett fantastiskt bra spel. I chatten då? Är det någon som har kommit med några sköna anekdoter eller minnen? Ja, Tambourine for the win. Skriver game breaking glitch i Fable 2 där man fastnade i någon jävla Dungeon and Dragons grej. Det var sämst. Jag säger bara veckans man gör. Jag skiter i det, men det roligaste var ändå när jag frågade liksom så här, han kom och berättade om det här jävla Fable, hur bra han tyckte det var. Sen bara, ja men liksom, man kan ju fisa på sin flickvän liksom i spelet. Ja, man bara, ja just det var en höjdpunkt för honom. Ja, så jag bara, I gotta have it. Ja. Nej, men 4 minuter kvar nu och det är väl snart alldeles dags att bara snart switcha över. Men någon annan som hade några sköna anekdoter? Sobbe har jag en. Bästa Xbox-minnet. Yagami i finalen på e-sports-SM. Ja, den är fin. Ja, det kan jag ju också hålla med om att det är en poppis grej. Annars så får han för sig att det måste vara när han ragear över att det inte går att spela FPS på Xbox och Shade säger att jag måste vänja mig. Och sen att jag fått Red Ring of Death 3 freaking gånger. Men är det, men han kör ju på sån här gammal box liksom. Men är det fortfarande så att han har en problem med FPS på konsol? Eller kan han se att det är... Dennis, kan du se att det faktiskt går att spela FPS på Xbox? Ja. 3 minuter kvar. I vilket fall som helst, medan Dennis förbereder sitt svar till mig där, så tänkte jag bara säga det att när det gäller 360 så
vi har ju spelat en hel del spel tillsammans. Och jag måste säga att Bad Company 2 är mitt nästan favorit. Ja, men det är nog, det är sån här. Vi spelade det så in i helvete. Och vi var så sjukt många som spelade hela tiden också. Och det var ett roligt gäng. Det var mycket snack och lite verkstad. Men nej, det var jävligt roligt. Jag kommer ihåg, det var jävligt kul. Så. Det var på tiden min bror också hade tid och jobbade inte med att spela ett spel hela dagarna. Så att han orkade vara med och så leka på kvällarna. Men, och det är lustigt att du nämner just Bad Company 2. För jag och Joel, din bror, har haft väldigt kul i BF3 när vi har åkt helikopter. Och jag har varit co-pilot och skrikit ut så här amerikanska militära kodnamn. Och han har skrattat så han har gråtit. We're going down, Black Mamba going down. Pick up. Ja. Och vi är 15. Ja. Vad vill vi absolut inte se nu? Peter Molyneux. Jag vill inte se, men han kommer säkert vara med, säg inte så. Ja, jag vet. Men han kommer ju vara med. Han är ju design, han har ju designat allt. Jobbar inte han med att designa Xboxen nu? Han jobbar väl på Nej, Microsoft. Han jobbar med att designa drömmar som han krossar i sin hand. Ja, då kommer han ju krossa den här drömmen som vi har nu om att det kommer komma en Xbox. Ja. Du har sagt att du misstänker att vi kommer få se 2 stycken versioner. En som är mer åt det simpla hållet och en som har Blu-ray. Ja. Om jag har förstått det rätt. Och så hoppas jag också att man inte har lagt dit en share-knapp på kontrollen. Men jag misstänker att någon form av sån funktion kommer finnas med. Men vi såg ju en jätterolig bild när någon bara hade dragit ut kontrollen så här. Och satt en touch, en interaktiv skärm. Ja. Jag sa att det tror jag inte vi kommer att få se. Men någon slags touchfunktion tror jag kontrollen kommer ha. Ja, men de har ju fortfarande också kopplat sin Xbox till plattan och till telefonen via använda smartglassen. Och därför så finns det ingen anledning att göra det. Men vi får se, jag kan ha fel. Men jag tycker att vi drar på lite musik härifrån, vi drar på ljudet härifrån så vi hör vad som händer. Nu är det faktiskt definitivt 40 sekunder kvar, eller 35 sekunder kvar och jag är sjukt stokad till det här. Jag är skitstokad också. Alltså ingenting mot Sony, det var också ett väldigt spännande event. Men det här har jag väntat på. Vad ska de göra? Ska de ta Sony och oss med storm eller blir det bara en upplevelse? Ja. Vad kommer den kosta? Kommer vi få se något grymt spel? Är vi taggade? Ja, jag är taggad som fan. Kör vi. Ja, 10 sekunder kvar. Det här kommer bli epic och jag gissar att det kommer vara mycket Black Ops, Ghost som vi får se här i början. Hi, it's Larry Herb, Xbox Live's Major Nelson here with Tina Summer for Tina. We're ready to go. We are moments away. We are seconds away, really, from a new generation reveal of games, entertainment, and TV. And I have to say, on behalf of myself and all the other Xbox employees, we could not be more thrilled to bring you this moment. Absolutely. Welcome to our campus. Welcome to our home. This is where we come up with the ideas and the magicians work the wonderful, great stuff that you are about to see. It is the one place where you are going to get all of your information, right? Yeah, and you may be watching this on your console or Xbox.com, but we are streaming live around the world, so welcome everybody in every country that we're in. I also want to say this is just the beginning. Yeah. E3 is right around the corner, and we're going to be bringing you even more. But later, I see the clock going down. We've got to get going. Are you ready? Go. Yeah, I'm ready. Let's go. We hope you enjoy the show. By bringing gaming to life. By bringing life to gaming. Story. Character. Real emotion. Then, we added you. Me. 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 Definitely me. Me. And 40 million of our closest friends. And with every person we added, the world we created became richer. Filled with more joy, adrenaline, and excitement. And the more of you we put in games, the more of you we put in entertainment, the better they became. We added your movements. My moves. And my voice. そして革命が始まった. So now, we're about to change entertainment forever. Again. Because we're going to take all that we learned in more than 30 years of innovation and use it to change everything. For the first time, you and your TV are going to have a relationship. It's
It's gonna recognize my name, my voice, My friends. my family, My movies. me. It's gonna remember all the things I like Love. and really love. We're going to use groundbreaking technology And the power of the cloud. To set my imagination free. Free to create worlds and feelings. I can only begin to imagine. Where I'll laugh more. Cry more. scream more. And cheer more. Where I'll stop just watching And start feeling Alive. 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 Ladies and gentlemen, please welcome Don Magic. Jag tänker vi ska inte försöka förstöra någonting här för er som lyssnar nu, men vi ska försöka hjälpa er också. Good morning, everyone. On behalf of the entire team, thank you for joining us on the Microsoft campus at the home of Xbox. I've spent my entire career in interactive entertainment, and I've never been more excited than I am today. Because today, we put you at the center of a new generation in the living room, where your games look and feel like nothing else, where your TV becomes more intelligent, where all of your entertainment comes alive in one place. More than a decade ago, Xbox put the most advanced hardware and software in the hands of creators so they could realize new visions for games. We believed in a connected future, so we made an early bet on Xbox Live, a living service that gets better each and every day. Gamers were hungry to adopt emerging technologies. And with Xbox 360, we launched the HD era of games. You wanted more competition and bigger communities, so we doubled down on Xbox Live. With Kinect, we made you the controller. We brought you new interactive content, two-way TV, fitness, sports, and now, nearly 8 years after our launch, Xbox 360 remains a vibrant platform continuing to lead the industry in sales. In a few short weeks at E3, we'll be sharing great news about what's next on Xbox 360. We're thankful to you and proud of our leadership position in this thriving $65 billion a year industry. Today, we look forward. Incredible shifts are happening across games and entertainment, with exciting new ways to play and have fun. Audiences are spending their time enjoying different types of content: core and casual games, live and recorded television, sports and movies. These stories are lighting up on every device, from the big screen to the tablet to the mobile phone. The living room has changed radically over the last 8 years with the addition of the cloud-powered internet, voice and gesture, and more devices. To continue to lead, we must provide compelling answers to new questions. Can we take what you love and make it better? Can we improve a living room that has become too complex, too fragmented, and too slow by harmonizing your experiences? Can we offer new performance and power to inspire the world's greatest creators? Team Xbox is on a new mission. Design and build an all-in-one system to light up a new generation of games, TV, and entertainment. It must be built for the future with hardware, software, and services that put you at the center. And at its very core, it must be simple, instant, and complete. We believe we can evolve what you love to make it decidedly better and deliver breakthrough innovations. So, it's time for technology to step behind the curtain and for you and your entertainment to take center stage. Today, we're thrilled to unveil the ultimate all-in-one home entertainment system. The one with the power to create experiences that look and feel like nothing else. The one that makes your TV more intelligent. The one system for a new generation. Ladies and gentlemen, introducing Xbox One.
Ja. This is it, Xbox One. This system is built to amaze on day one and continuously improve over the generation ahead. In designing Xbox One, we've obsessed about every finite detail. In every engineering milestone, at every corner, in every feature, the principles we followed were to be simple, instant, and complete. Please welcome Yusuf Mehdi to show some of the new experiences you'll find only on Xbox One. Thanks, Don. Good morning. How you guys doing? Here at Xbox, it's no secret that we love gaming. We love the immersive worlds, the epic battles, and the thrill of competing with our friends. With Xbox One, you're going to experience a new generation of gaming like you've never seen before. And you're going to see that in a little bit and a lot more at E3. For now, though, I want to show you how we're going to take that passion for gaming and apply it to your entire TV experience. Join me over here in front of the new Xbox and Kinect. Now let me set up the aspiration. What if a single device could provide all your entertainment? And what if that device could turn on your TV and talk to all of the devices in your living room? And what if it was always ready and connected? Well, now it's all going to begin with two simple words. Xbox On. And it's that simple. Xbox One instantly recognizes me and gets me to my own personal home screen. No more manual login, no more waiting on system or game updates. Now the home screen, as you can see, has a familiar interface. But let me point out for you a couple of unique differences. First of all, it'll remember what I was last doing. So for example, here in the center of the screen, you can see I was playing one of my favorite racing games. This one here is just one of the new amazing Xbox One exclusives you're about to hear a lot more about. You can also see I was listening to some music by deadmau5 and watching a movie. Now, like many of you, I also discovered new entertainment based on what my friends like. And for that, we created a new area called Trending. Here I get a snapshot of what is popular in the entertainment world, both with my friends and with the entire Xbox Live community. Of course, I can still browse the great content I've come to love on Xbox, such as games, TV and movies, and music. Xbox Go Home. Now that you've seen the start screen and home experience, let's do what millions of people do every day when they turn on their TV. Guess what? They watch TV. It sounds simple and obvious, and it should be, but today it isn't because of the need to change inputs to get to live TV. All that is going to change with Xbox One. Let me show you. Xbox, watch TV. And with that simple command, I'm watching live TV. Now here in Seattle, I'm a Comcast subscriber, so this is the programming available in my area. But hold on. Let me show you how we're going to take live TV and make it not only integral to the Xbox, but also incredibly useful through a great new feature called instant switching. Xbox, game. Go to TV. Go to music. Watch TV. Yes, that fast. Did you see how instant that was? Come on, it was so good. Let's see it again. Let's see it again. Go to Internet Explorer. Oh, nice. Watch TV. Watch movie. Switching between live TV and all my games entertainment is now as fast as switching channels on your TV remote. Now you've already seen how simple it is to use your hands to navigate through the Xbox One, but we're going to create a new set of universal gestures to control your entire TV experience. Gestures such as grab and pan and swipe up. Let me show you one of my favorites. Here's an example of how I can get easily back to my home screen from anywhere in the system. I simply spread my hands, grab the screen, and I'm back home. And if I want to get back to my movie, I grab and I'm back to the movie.
And again, this is not only now simple, but it makes it instant to get what you want. Now, have you ever wanted to do more than one thing at a time when you're watching TV? Of course you have. On Xbox One, the ability to do multiple things at once on your TV is now a reality. Introducing Snap Mode for the Xbox. Xbox, Snap Internet Explorer. With Snap Mode, I can run multiple programs alongside one another and easily interact between them without having to shut one down and start up another. Xbox, Favorites. Star Trek. Okay, so right now I'm watching Star Trek, and I've heard great things about the sequel, Star Trek Into Darkness. So now I can use Internet Explorer and my cell phone as a remote control, for example, to watch a trailer, and I can even navigate to find movie times and buy tickets. And again, at any given time now, if I want to go home, I just grab, and I'm home. Now I'd like to introduce for you another amazing thing you can do on your Xbox, Skype. Skype on Xbox One connects you to family and friends in ways you aren't going to find on other TVs. Not only will you get Skype experiences in widescreen HD with the best living room camera available, but only on Xbox will you be able to do group video calls on your TV. Let's take a look at Skype in Snap Mode. Okay, I'm going to go ahead and grab my movie and zoom back to it. And to help you show it off, I've asked my friend DJ, one of the members on our sports team, to call in and help me demonstrate. And right on cue, DJ calls in. Xbox, answer call. Hey DJ, thank you for calling in to help me show off Skype in Snap Mode. Looks like you're working pretty hard out there. Hey Yusuf, thanks for having me. I'm happy to do it. You know, it looks like you're doing okay yourself. I'm looking forward to you showing off the great work we're doing with our partners at ESPN. Well, as a matter of fact, that's what's coming up next. So why don't you sit back and enjoy it? That's great. Just make sure when you get to fantasy, you show the real version. You know, the one where I'm in first place. Yeah. Skype in call. Let me go ahead, though, and show you that Xbox sports offering that DJ was talking about. Xbox, watch ESPN. All right, let me set up the scene here. Imagine I'm at home watching an NBA game during the regular season, but if you're like me, I like to keep up with my fantasy team. Now what I can do, though, is instead of having to pull out necessarily a separate device, when my player scores here like LeBron, I automatically get an alert that just pops up on the TV, and I can say, Xbox, show fantasy. And now I get my fantasy players right alongside. Really one of my favorites here, and that's Stats Update Live. But in addition, I can go ahead and check out league standings. And you can see, here's where I passed DJ with that score from LeBron. Always good when you're doing the demo. And in addition, I can go ahead here and I have a nice thing called Featured Highlights. So I can see clips of my favorite players when they've done things, even if I'm not there. So let me throw this one to the full screen. Here's my center, Tyson Chandler. And here's how he helps me dominate the fantasy league with plays like that. Always very nice. All right, now what you're seeing, though, is just one example of what we can do with live TV. But can you imagine what we could do with the Super Bowl or the Golden Globes or even with political debates with this ability to have interactive TV? All right, finally, let's tackle what I think is the biggest challenge with watching TV. Anybody? For me, it's finding what to watch and keeping up with it. Introducing the Xbox One Guide. Xbox, show the guide. Now you can find, discover, and watch TV in 3 powerful new ways. Voice control, search and navigation, favorites, and trending. With the Xbox One Guide, I see all my local TV listings right through my Xbox. And I can use my voice to check out what's on. Xbox, Today Show. Watch Sci-Fi Channel. Watch MTV. What's on HBO? Pretty cool, huh? Let's see that again. Mary and Martha. Watch CBS. Show the guide. See how easy that is? No more memorizing channels or hunting for remote control. The next thing I want to show you is how I stay on top of all of the series that I love to follow. Xbox Favorites. The Favorites area is an easy way to keep up with all the TV shows that I like to watch. All I have to do is pin the content in one convenient place. It's a lot like having my own personal channel.
And finally, there's one of the areas I like the most, Xbox Trending. Trending gives me a glance at what everyone in the Xbox Live community is watching. I like how current it is. It's up to the minute. From here, I can instantly jump into the most popular shows. But Trending isn't just for live TV. There's also a section for video on demand, so I can see what people are liking no matter what time zone it's in. Xbox Go Home. So there you have it. The all-in-one system where it all comes together. Games, movies, music, web, and now, Skype and live TV. The one place where you are now at the center of your entertainment. The one place where it's simple and instant to connect with your friends. This is the beginning of a new generation of games and entertainment. This is the beginning of truly intelligent TV. Now I'd like to welcome Mark Whitten to the stage to show you the magic and science that makes all of this possible behind the Xbox One. Thank you. Thanks, Yusuf. At Xbox, we're focused on how you play and how you're entertained. We're driven to build a future-proof system that brings together the cloud, smart devices, new content, and new ways to interact with all of your entertainment. Yusuf just showed you intelligent TV and the high performance of Xbox One. There's an amazing amount of technology that enables all that you've just seen. I'm thrilled to be the one to show you under the hood and give you a taste of what powers the new Xbox. There are 3 ambitious investments that we made to drive a new generation of entertainment. First, there's the console and the revolutionary Xbox One architecture. Second, advances with the most important input devices, Kinect, the controller, and Smart Glass. And third, Xbox Live, reinvented by the power of the cloud. So starting with our system. It's connected and ready. It's an elegant design that meets the needs of the new generation. The heart of that system is raw power. From 500 million transistors and 512 megs of RAM in the Xbox 360 to over 5 billion transistors and 8 gigabytes of RAM in Xbox One. USB 3.0, Wi-Fi Direct, a Blu-ray drive, a native 64-bit architecture, and variable power states, all while delivering practically silent operation. This is a modern, powerful box engineered to deliver now and well into the future. But it's how we marshal that power, how we create the system that works to deliver the world's greatest games and provides the flexibility to power entirely new, connected experiences. To do this, we've brought technology from across Microsoft to create an industry first. The soul of the new system is the Xbox One architecture. 3 operating systems in one. The first is the best of our Xbox operating system, made even better by providing deep and instant access to the hardware so that creators have no limits in harnessing the power of Xbox One for cinematic realism. The second is the kernel of Windows, providing consistent access to web-powered applications and experiences. Flexible, powerful, simple. The third connects these 2 operating systems to create instant switching, multitasking, and effortless control. Only Microsoft and Xbox could bring this level of power, performance, and sophistication to the living room. And it changes everything. The Xbox One architecture enables the new experiences that you just saw from Yusuf. There's no waiting. You can switch to your game like it's a TV channel flip. You can snap Internet Explorer in the new Star Trek movie. But how did the TV know Yusuf and react to his voice? We're bringing a new Kinect sensor paired with every Xbox One, which puts you at the center of your entertainment. Kinect is completely redesigned to respond instantly to you, your voice, and your gestures. Voice is now more conversational, it's faster, and it supports the entire family. And our new proprietary time of flight measures the time about 13 billionths of a second that it takes individual photons to bounce off of you to create unprecedented accuracy and precision. Over 2 gigabits of data per second to understand your world. This is rocket science level stuff. Games and applications will create new experiences like you've never seen before. 3 years ago, Kinect ushered in a new capability to make you the controller. Let's take a peek at the power behind the next generation Kinect sensor. We started with the ability to see your world. Now that world is crisp, it's clear and beautiful. A 1080p, wider field view capture of your world. As you saw with Yusuf's Skype call,
Kinect's camera and Skype offer the best shared communication experience in the living room. In 2010, Kinect layered in an analog understanding of how you move. But in 2013, we revolutionized this capability. There are more joints, and now, for the first time, understanding the slightest rotation of a wrist or a shoulder. We understand your balance, the transfer of weight from one foot to another, the energy of emotion. When you're exercising, it can read your heartbeat. This is human control for a human experience. Now, we wouldn't bring you next-generation gameplay without innovating on our controller. For the new generation, we're taking the world's best controller and we're making it better. The Xbox One controller is updated with over 40 design innovations. It features updated ergonomics and an integrated battery compartment that just fits better for gamers of all ages. New dynamic impulse triggers allow creators to program feedback directly into the triggers. And a newly designed D-pad creates precision for immersive gaming. This is your controller, designed by gamers for gamers for the next generation. And we can't talk about input innovation without Smart Glass. Last year, we unveiled Smart Glass to enable your devices to work together with your Xbox. Your tablet can instantly become a remote control and a deep companion experience. We've had over 10 million downloads of Smart Glass for the Xbox 360. But with this new generation, your smart device will behave like it's born to work with Xbox One because it's natively part of the platform. Kinect, controller, Smart Glass. Innovative, familiar devices to control your experience your way. But the real magic is what happens when all of these devices work together to create all new experiences. The new Kinect sensor is the binding power between these devices. When you press power on or volume up, when you change the channel on your Smart Glass device, Kinect seamlessly makes it work. When you pick up your controller, Kinect recognizes you and the controller, and it gets you into your latest game save instantly. Speak, and your troops follow your commands. Raise your controller, and a virtual shield follows. Your devices work in harmony to create a lag-free, instant, and complete experience. Now, to truly evolve the next generation of games and entertainment, you need access to the most powerful entertainment service. The new Xbox Live is built on Xbox One to amplify an all-new generation. Based on the same membership you have today, but now more powerful, more personal, and more intelligent. When we launched Xbox Live in 2002, it was powered by 500 servers. With the advent of the 360, that number had grown to over 3,000. Today, 15,000 servers power the modern Xbox Live experience. But this year, we will have more than 300,000 servers for Xbox One, more than the entire world's computing power in 1999. Let's talk about the experiences enabled with all that power. Your content is available and it's stored in the cloud so you can access your movies, your music, your games, your saves, anytime, anywhere. As you've seen today, Live brings all new experiences, including Skype and what's trending across games and entertainment, and of course, intelligent TV. And playing games is brought to a whole new level. Just imagine. You will now have a dedicated game DVR to capture and access your magic moments and save them to the cloud. With our native editing and sharing tools, you'll have the most amazing bragging rights on Xbox Live. Achievements become dynamic and changing. They tell your personal story of how you play, not just what you've done. You will play richer matches with the future of matchmaking. And our new asynchronous capability will allow you to search for your perfect match in your favorite game while you play another game, while you watch a movie, or while you browse the web. And finally, game developers can take advantage of our worldwide multi-data center infrastructure to drive direct game computation. This means bigger matches with more players. It means living and persistent worlds. There you have it. The breakthrough Xbox One architecture. Next generation inputs anchored by Kinect, and a completely redefined Xbox Live. You've seen how we've built it.
But the real magic happens when you put that power in the hands of the world's greatest creators. I'm proud to introduce Andrew Wilson from Electronic Arts. Today marks the beginning of a brand new, broad, strategic partnership between EA and Microsoft. In the months ahead, we will share many of the details of this very special relationship. But for today, I want to start with the world's first look at EA Sports on Xbox One. We share a common vision with Microsoft that games should be intelligent, dynamic, connected, rich with emotion, and most importantly, fun. We're developing 4 games for Xbox One that are all of this and much, much more. FIFA, Madden NFL, NBA Live, and UFC. All 4 will launch in the next 12 months. All 4 will be revolutionary, and all 4 will fundamentally change the way you play. Best of all, this new generation will be powered by EA Sports Ignite, an all-new game engine that we're unveiling for the very first time today. EA Sports Ignite is designed specifically to help us blur the line between real and virtual. For us, creating a new engine started by examining what defines sports at the highest level. Instincts and decision-making, human intelligence, speed and agility, true play emotion, dynamic environments that impact how the game is played, living worlds. This is the essence of sports. Let's hear from some of the best athletes in the world. The mind is what makes us all different. You know, everyone can hit the gym, but the way we think is what makes us all individuals. And here we go! These guys, not only are they big and fast, strong, but they're also extremely smart. I got to pay attention to the way the D-line lines up, how the linebackers are shifted over, whether the safeties are rolling down or they're rolling back, whether the corners are cover 2, cover 3, cover 4, cover 88. I go on for days with that stuff, and it is a really mental game, but you just got to make sure you don't get psyched out about it. Creo que hoy en día el fútbol es cada vez más físico, cada vez más contacto, y creo que tener una buena preparación física y ser ágil en momentos puntuales para intentar de poder esquivar el contacto físico es importante. When I square up on somebody, I usually just look at their feet, and you know what I've learned is the lower you are, the further you can go. You're going full speed, you're at an angle, they can't stay with you. I remember walking out to that arena, there's like these black curtains, and there's this guy, Burt Watson, in the back. He's like the hype man. He's like, you know, let's go, baby. It's your time. It's your time. The wait is finally over. The curtains open up, and you just see everybody. Cameras flashing. It's just such a rush. Cuando salí ve el ambiente, sobre todo cuando juegas de local y partido grande, es muy lindo. Viví muchos partidos de eso, mucho mosaico, como se dice, que fueron espectaculares. Es una sensación muy linda eso. What we heard there is that sports are as much about your head as your feet or your hands. We've built new technology that allows players in the game to make decisions with 4 times more calculations per second. They'll have a greater field of vision and the ability to make smart decisions with awareness, anticipation, and context. This advanced processing power creates human-like intelligence. We heard that beating your opponent is about inches and angles. That's why we're delivering 10 times more animation, depth, and detail. This level of fidelity powers how players will plant, pivot, cut with speed, how they will win with true play emotion. We also heard that athletes are fueled by the roar of the crowd.
Our games are now living worlds with 3D crowds, dynamic sidelines, and on Xbox Live, a daily stream of new content that impacts the game as you play. We're inspired by the revolutionary Xbox One, and we know gamers will be too. We have much, much more to reveal from across EA very soon, including exclusive content for the most popular mode in the most popular sports game in the world, Ultimate Team in FIFA 14. And only on Xbox. Look for more details on that later this year. But for now, let me show you how our EA Sports games will look and play on Xbox One. It's in the game. Ladies and gentlemen, please welcome Phil Spencer. We've joined forces with the industry's premier publishers to bring exclusives, to bring content first to Xbox, and to make our platform the best place to create. This is a commitment unlike any previous generation. I believe the groundbreaking technology at the heart of Xbox One will broaden the landscape and canvas for the storyteller and enhance the experience for the gamer, making games more immersive, more personal, and more connected than ever before. As the head of Microsoft Studios, I oversee the work of talented creative teams around the globe. These teams are hard at work right now using all the power of Xbox One to build original content and break new ground in game creation and gameplay, to amaze you and your friends and your family, and to showcase the unique capabilities of our platform. That means all of you Xbox fans will get more new, innovative games than ever before, along with all your favorite franchises reimagined for a new generation. Let's take a look at one of those blockbuster exclusive franchises now, a franchise that has embodied innovation, quality, and visual excellence. This is Forza Motorsport 5 running on Xbox One.
Turn 10 Studios have taken the very best of Xbox One to redefine what we can expect from a next-generation racing game. Forza Motorsport 5 will be available at launch, and we can't wait to show you more at E3. For many of us, the thrill of gaming is defined by those first ever game experiences. The first time you earned an achievement, the first time you took your Xbox to a friend's house to play multiplayer in Halo, the first time you painted your car in Forza and traded it online. I've seen how developers are using the magic of the platform to deliver new first ever experiences. Cloud-powered games that change based on the actions of the community. Multiplayer, multi-device gameplay tailored to the unique capabilities of your device. Visuals so real, you'll see the imperfections and effects of time, weather, and wear and tear on the world around you. Let me share a glimpse of the future of gaming from a studio that invented the hallmark gameplay technique, bullet time, and garnered numerous Game of the Year awards with Max Payne and Alan Wake. Remedy are world-class storytellers. They have created a revolutionary entertainment experience that weaves a cinematic action of intense gameplay with the tension and drama of scripted television, creating a world where each has a direct impact on the other. The actions you take and the choices you make shape your experience as the story unfolds. This is Quantum Break. Do you think it's safe where we're going? Yeah, Peyton, I do. Okay, sweetheart, let's pack it in. Hey. What is it that makes you so different? Are you sure you want to know? Pretty sure. To jumpstart this new generation of development, Microsoft Studios is investing more than ever in studios around the world to create new and original IP for Xbox One. In fact, we have more titles in development now than at any other time in Xbox history. I'm proud to announce that Microsoft Studios plans to release more than 15 exclusive games in the first year of Xbox One, 8 of which are brand new franchises. We believe that the television screen remains the most relevant, most important screen in the home, and Xbox One will make your games and TV come to life in ways that haven't been possible until now. To tell us more about our mission to transform television, please welcome the head of Xbox Entertainment Studios, Nancy Tellem. Thank you, Phil. It's really a thrill to be here. During my years at CBS and Warner Brothers, I was fortunate to work with some of the best creative talent in entertainment. Among our many achievements was the CSI franchise and Survivor, television shows that offer proof that innovation is about breaking the rules and betting on the power of invention. Today, we stand at the threshold of another great era of groundbreaking television. Xbox is expanding the canvas and conceiving a whole new art form for the creator, for the viewer,
for the community and the industry. Until now, the television viewing experience has been a one-way street for the viewer. But now that's about to change. TV on Xbox will immerse you, enabling you to virtually jump into the action whenever you desire. For the first time ever, TV will be truly personalized to your tastes and your needs, providing recommendations with amazing precision. And only on Xbox will TV become social in ways unknown to us today, driven and shaped by the community of tens of millions on Xbox Live. Xbox is about to become the next water cooler. And this is only Act 1. At this very moment, our talented teams in Los Angeles, Seattle, Vancouver, and London are using the magic and science of Xbox to rethink dramas, comedies, competition shows, live events, and digital shorts. And one of our first and most important projects starts close to home. Halo, one of the foundations on which Xbox was built, has been played for billions of hours by tens of millions of fans. Please welcome my friend and head of 343 Industries, Bonnie Ross. Thank you, Nancy. For me, Halo has always been more than a game. It's an amazing experience that takes place in a rich and deeply connected sci-fi universe, a universe in which we can tell hundreds of stories. We tell these stories through our games, our novels, and most recently, our award-winning web series, Forward Unto Dawn. At 343, we put a lot of thought into how we want to evolve storytelling on Xbox One. As a huge fan of television shows like Breaking Bad, Band of Brothers, and my personal favorite, Game of Thrones, it's been inspiring to see television become a medium to bring the scope and scale of ever more ambitious worlds and adventures to life. I'm excited by the potential of merging the storytelling magic of television with the interactive innovation of Xbox One. So, today, along with Nancy, I'm thrilled to announce a live-action Halo television series, created in partnership with 343 Industries and one of the best storytellers of all time, Mr. Steven Spielberg. Thank you, Bonnie. Thank you, Nancy. And congratulations to the entire team on the tremendous work going into the future of Xbox. I wish I could be there with you today in person, but like all of you here today, I've been playing games for decades. And I even started playing Pong in 1974. And over the years, that experience has exploded from the simple pixels of Pong to worlds that are as immersive as, and certainly more physically interactive, than those portrayed on the silver screen. And those stories have gotten more compelling as the technology has certainly improved. And so for me, the Halo universe is an amazing opportunity to be at that intersection where technology and myth-making meet to produce something really groundbreaking. And I'm incredibly excited about the great journey we're all on, the heroes, worlds, and wonders that Halo will take us on. Thank you. We are really excited to bring the world of Halo to Xbox as a premium television series. Thanks, Bonnie. Now, before I leave, there's one more piece of news that I'd like to share. For years now, the leading edge of interactive TV on Xbox has been live sports. We've invented new ways for fans around the world to enjoy the games and teams they love. So we're determined to deliver even more innovation to make Xbox your home for sports. It's my honor to introduce a game-changing partnership with the most popular league in the United States. This alliance will not only change the fans' viewing experience, but transform the sport itself.
We've always innovated on the field by trying to make our game more exciting, to make the experience better for our fans. Whether they're at home watching on television or in the stadium, where we're trying to bring more technology to improve the experience for our fans in that stadium. Microsoft over the last 30 years has brought great technology that empowers people around the globe. We're continuing that tradition with Xbox to bring new features, new functionality to people using all the assets of the company. So Don, how will this experience be better on the Xbox for NFL fans? With Xbox, we're going to have exclusive content that we will use with Smart Glass, with Kinect, with some of the innovations our creative teams are doing to bring fantasy football to life, to be able to interact with others, to do things using all the devices in your living room as you're participating with your friends. So it's going to be a really rich palette for us to create. So it's going to be easier to play fantasy football with the device and a better experience. Imagine your NFL team integrated with your large screen TV. This is going to be the first time with our partnership that Xbox and the NFL can bring a live broadcast and a real-time fantasy experience where people can see their fantasy league stats snap to the broadcast. When your favorite player scores a touchdown, it updates your fantasy league status, and it will allow you to also reach out to your friends, make a Skype call, and openly taunt the success you're enjoying that your friends aren't. Using the combined assets that we have to make the stadium experience, to make the in-home experience great, that's what our opportunity is. Well, when we look for partners, we look for the best. And from a technology standpoint, Xbox, Microsoft, there's no one better. Now fans are going to be able to experience football in a way they've never experienced it before. You're going to change the game of football in a way that is just going to be so dramatic and help us really make the game carry into the next century. Yeah. This partnership will redefine NFL experiences for the fan through exclusive and interactive content that you'll find only on Xbox. And it will also change the game for coaches and players through Microsoft technology on the sideline. The NFL on Xbox, just one more reason Xbox One is a must-have system for your living room. I want to thank you for joining us today. We have an ambitious vision for Xbox One to become the all-in-one system for every living room. The one system you're going to use and love every single day, the place where your games, TV, and entertainment come alive. Today, you've seen how we're transforming TV experiences. We've shared the magic and science behind our system, and you've tasted a new generation of games powered by Xbox One. We've welcomed Steven Spielberg to the Halo universe with the Halo TV series and celebrated an historic partnership with the NFL. I'm pleased to announce that we'll be launching Xbox One around the world later this year. But this is just the beginning. We can't wait to share the next chapter of our story in a couple of weeks at E3. There, you'll be seeing an incredible lineup of blockbuster games, including many exclusives that you'll find only on Xbox One. As we set our sights to the future, I'd like to leave you today by presenting a world premiere from one of gaming's great franchises. They helped define excellence on Xbox 360. They found their home with our Xbox Live community, and they are the #1 series in games today and one of the biggest franchises in entertainment history. And just like on Xbox 360, all downloadable content for Call of Duty will launch exclusively first on Xbox One. Please welcome Activision Publishing CEO Eric Hirshberg. Thank you, Don. It's great to be here. This is a huge day, not just for gaming, but for all of entertainment. Now, just to be clear,
I am the last human speed bump standing between you and seeing the world premiere of the next generation of Call of Duty up on that screen in a couple of minutes. So knowing my audience as I do, I'm going to try to get to it as fast as possible. I think everyone was expecting us to play it safe this year and simply make Call of Duty Modern Warfare 4. But we didn't want to do the safe thing. We wanted to do the right thing. And that meant eliminating as many creative restrictions as possible so that our developers could create an entirely new Call of Duty for the next generation. And that's exactly what we're going to deliver with Call of Duty Ghosts. An entirely new world, an entirely new narrative, an entirely new cast of characters, all built on our new next-gen Call of Duty engine. Call of Duty set the gold standard for first-person action in the current gen, and make no mistake, we're going to do it again with Call of Duty Ghosts for the next gen. We've had a camera crew inside our iconic studio, Infinity Ward, capturing the creative process as the vision for this game is unfolded. And we wanted you to be the first to go behind the scenes and take a look at what they've been up to. Here at Infinity Ward, we've had a great time crafting the benchmark of the modern day shooter on current gen. And we're really excited that we get to be the studio that brings Call of Duty into the next generation. We have a whole new story with brand new characters, completely new world, and this is powered by a new next gen engine that gives us amazing graphic fidelity and really innovative new ways to play the game. So what we wanted to do is create a cast of characters that you really felt more emotionally attached to. We had the opportunity to work with Stephen Gaghan. This is the guy that won an Oscar for writing Traffic. He wrote and directed Syriana. What they really wanted in this game, in Call of Duty Ghosts, is they wanted emotional reality. You know, they wanted these characters to feel real, to feel like real people. So the story opens up with a mass event. America is crippled. Our military forces are devastated. Our government's in disarray. And as the player, you are actually the underdog, fighting back against these superior forces. So the team you're a part of is formed from the remnants of all the U.S. Special Forces. Ghosts are a super elite fighting force, to like the Spartans all the way through SEAL Team 6. They've adopted every technique that's useful for modern, urban, guerrilla-style fighting. One of the fascinating new additions to your squad is a dog. We've had dogs in Call of Duty before, but never like this. This is someone you care about. This is a squad member. He does everything from sniffing out explosives to protecting the team. So with this next Call of Duty, being in a new world, on a whole new storyline, one of the things that we wanted to do to support that was create a new engine. Our goal of this game is to make brand new next-gen characters and weapons that's never been seen before in a Call of Duty game. We have a new tech in the game, Sub-D. The idea is the closer you get to it, the more it tries to maintain any curvature that you see. This is very helpful on weapons, helmets for characters, and makes a huge difference for visual fidelity, what the player sees from a distance as well as close up. With a new next-gen console, this is an opportune time for us to reinvent the experience that we deliver. It's important to keep our core philosophies about gameplay drives tech. So when I think about the animation features that we've been working on for Call of Duty Ghosts, one of the first things that come to mind is immersion. We have a new mantle system so that when you're running quickly and you hit a wall, you get this nice boom, you hit it and you leap and you go and you just maintain your momentum. But we have the lean feature that allows you to lean out and lean in and get a better view of the battlefield. So another feature that we're working on with animation is the slide. It allows you to get somewhere quickly, get out of the line of fire, and at the same time do it in a really cool looking way. We've added fluid dynamics, interactive smoke, and also added an AI system to it. So we have fish move out of the way when you get close to them. The poly counts, the texture increases, the shaders, the lighting, tech, the level should feel like you're really there, and all the technology that's going into it allows you to achieve those goals. With this being an all-new Call of Duty, we've really taken this opportunity to revamp multiplayer. One of these new MP features that I'm most excited about is dynamic maps. We have everything from big earthquakes and floods down to player-driven actions. Doors, explosive traps, things that change the flow of the map. All of this creates a new dynamic experience for the player. Another new feature is character customization. You can choose the heads, you can choose the bodies, you can choose the helmet and gear that you're wearing. You can connect with who you are as a player more so than we've ever done in the past. Dynamic maps and character customization are just two of the new innovations that we're bringing to next-gen multiplayer.
We have the best fans in the world, and we're committed to creating for them a new next-generation Call of Duty experience. One of the key reasons Call of Duty has been as successful as it is we focus on gameplay. It's the thing we designed for. It's the thing that drives our success as a franchise. And with all of the new tech, all of the new story elements, everything that we're putting into this next-generation Call of Duty, we are still 60 frames a second, low latency controls, a great feeling game. This will be the most beautiful Call of Duty game we've ever made. It will also be the most character-driven and emotionally engaging Call of Duty game we've ever made, and it will be the best Call of Duty game we've ever made. A stunning leap forward, not just for this franchise, but also for console gaming. To show you what I mean, we've put together a little comparison video that shows you what's possible on the next gen and put side by side the differences between what we're going to be delivering in Call of Duty Ghosts and what was in Infinity Ward's last game, Call of Duty Modern Warfare 3, which was state-of-the-art just a very short time ago. And when you look at the differences side by side, it's actually pretty stunning. Let's take a look. This sequence shows one of Modern Warfare 3's main characters, Price. While this asset pushed the limits of what was capable at the time, the technology employed by the new engine allows us to take the visual fidelity of our models to a whole new level. This next-generation head is modeled with multiple features represented: sub-D, high-resolution textures, subsurface skin shaders, multiple lights, and self-casting shadows. Here, you can see the dog model from Modern Warfare 3. Our new dog model is taken from high-resolution scans of an actual SEAL Team service dog. Every detail is replicated, right down to the scars on the nose and the tattoo inside the ear. When playing first-person action games, your character's arms are one of the most looked-at visual elements. The arms in MW3 were beautiful at the time, but the new engine allows for significantly increased texture resolution. This advancement in technology allows us to convey fine hairs, bruising, cuts, and even the dirt beneath the fingernails. Here's an example of a jungle environment from Modern Warfare 3. Now, here's a jungle environment from Ghosts. This scene employs many new tech features, including volumetric lighting, boosted poly count, and self-casting shadows. Okay, you've seen the vision for the game, and you've seen the technology behind it. You've seen just a few of the ideas that we're bringing to Call of Duty Ghosts inside campaign, new characters, new story, new narrative, and inside multiplayer, dynamic maps, character customization, and there are a lot more new ideas to come. From new co-op ideas to seamless second screen integration to voice commands via Kinect and more. But now, it's time to see it all come together. The gameplay you're about to see is running in-engine on the new Xbox hardware. This is the new generation of Call of Duty on the new generation of Xbox. This is the world premiere of Call of Duty Ghosts. It's been 10 years. You start to forget the things you should remember. And you can't stop remembering the things you should forget. We've always had the power. Not anymore. All we have is each other. We're ghosts, fighting for something that can't be killed. Soldiers stand against their enemies, but ghosts haunt them.
Oj, så mycket mumma, så mycket gosigt. Vad känner du, David? Berätta för mig. Så mycket olika meningar, åsikter, tankar, synpunkter och så vidare. Chatten har gått helt varm sedan vi började sända fram tills nu börjar den svalna lite. Oj, jag bara känner rent spontant direkt, älskar kontrollen. Tycker faktiskt att konsolen såg rätt nice ut. Jämförelsevis med förra Xbox. Folk har snackat väldigt mycket om att man inte fick se gameplay. Och återigen så måste vi väl kanske berätta då att det som du och jag har pratat om under presskonferensen är att ja, det är väl ganska självklart. Det får vi se på E3. Ja, de gjorde ju det som, vad ska man säga, Sony och Nintendo inte vågade göra. Att visa helheten, visa vad man har. Man visade inte bara handkontrollen och man gjorde inte så big deal av handkontrollen heller. Och man visade Kinecten, man visade också konsolen och hur den kommer se ut. Vilket, vi kommer nog, som jag sa när vi började se presskonferensen, vi ska försöka ta er igenom presskonferensen och bara lyfta ett par saker. Sen ska vi lämna er alla för kvällsaktiviteter. Men jag tänkte bara ta er igenom lite kort. Man kan väl bara se, först fick vi se själva konsolen. Yes. Och tankar, David, bara rent på hur ser den ut, hur visar man upp den, vad känner du? Den var lite alltså den såg lite ut som en avlång, alltså en tegelsten på ett sätt, faktiskt vis så. Men sen så var det Kinecten, den nya Kinecten som var väldigt tunn ner till på stativet och väldigt mer liksom fyrkantig, inte så avrundad som Kinecten är. Nej, just det. Jag ber om ursäkt för min fokus där. Ja, du tappar fokus lite. Det är lätt när man är hungrig. Nej, men det tänkte jag också på. Jag såg också att det som Kinecten, det som en negativ grej när den kom, det var ju att helt omöjligt att ställa den på platt-tvn. Det är ju helt omöjligt. Den vill ju bara trilla ner. Och då var det något företag som kom på att vi gör ett litet grej som sätter fast där uppe och så vidare. Men ja, just det. Nu har de tänkt på det och gjort den så att det såg faktiskt ut som den var byggd för en platt-tv. Och det känns ju nice. Och ja, whatever liksom. Den såg slick ut och såg schysst ut. Som du säger, boxen känns lite tegelsten. Känns som man har tittat lite för mycket på PS3 liksom. Jag tycker de var väldigt lika. Nu är Xboxen en tjock klump och PS3 var då välvd och böjd. Så ja, där kunde de gjort bättre. Men ja. Sen så fick vi även se kontrollen. Just det. Och två saker som jag reagerade på direkt var att D-paden, styrkorset, numera var faktiskt så ganska bra ut. För det finns vissa spel man faktiskt vill spela med D-pad. Jag gillar Street Fighter. Och det såg ut som att det var nobbarna här hade liksom skruv så att du kan ställa in hur hårt och hur löst liksom motståndet ska vara på de här. Som Razer har gjort i sin ONSA Tournament Edition-kontroll. Ja, det är ju inte säkert, men om det är så mycket bra drag. Ja, vilket lättar ju upp
Jag misstänker det eftersom de jobbar så stenhårt tillsammans med Activision. Activision jobbar så stenhårt, eller just med Call of Duty-serien, med, som man nu också påstår då, med e-sportarna och spelarna, så är det säkert någonting som har varit en stor grej för dem att förändra spelet och ha med. Så att, ja, absolut. Och som sagt, jag gillade den. Man har inte slängt dit massa nya knappar. Man har helt enkelt inte heller slängt dit en skärm, inte massa touchgrejer och inget lullull, utan man kör på det som man vet innan. Det här är good stuff och man har förändrat det. Ja, lite så, if it ain't broke, don't fix it. Precis. Och sen tryckte man på smart glass och att man hade slått ihop då alla de här grejerna. Vilket jag tycker är klockrent. De har ju sett att smart glass funkar och det funkar ju faktiskt. Och att förbättra det in i detta nu, det är väl det är nice som satan tycker jag. Kul att se. Ja, men smart glass är ju faktiskt någonting som jag använder redan idag. Jag med. Tycker det är bra, klockrent. Som du säger, fortsätta på en teknik, för att jag menar mobiltelefonmarknaden är någonting som går framåt hela tiden. Inte liksom en gång i halvåret, utan varje kvartal så är det nya saker, det är ny teknik. Men det är bra. Jag tror att det är ett korrekt steg. Sen gillar jag det här med tv-program och allting med Netflix. Jag kanske borde hoppa på den vevan snart. Ja, det är väl dags. Alltså, jag tänkte på det här med att leva med sin tv eller ha en relation med sin tv. Ja, det är många som har. Nu när vi har mycket i Sverige redan, vi har Netflix och så vidare, vi har de här programmen, vilket gör HBO finns här också och så vidare, så att jag tror inte vi kommer missa så mycket. Våran Xbox kommer inte sakna många detaljer som den har gjort innan. Den har ju saknat ESPN och så vidare. Nu får vi ju de sakerna här. Vi lever mer i en union, i en hel värld istället för en egen avkrok här borta. Precis. Vilket gör att då funkar de här grejerna. Och jag tycker ju att det är riktigt nice om man kan hoppa mellan tvn och eller mellan webbläsaren och så vidare. För det är precis det du gör nu. Nu har du din laptop jämte Xboxen. Sen sitter du och väntar när du sitter där i multiplayer-partyt och väntar på att komma in på servern, så sitter du och surfar eller kollar på datorn. Och nu kan du bara göra det via din Kinect eller via bara flippa över och sen så fortsätter. Sen är jag väl inte helt övertygad om att allting kommer vara på tvn, för jag tror fortfarande att de som spelar e-sport på Xboxen kommer fortfarande sitta med sin skärm, men skitsamma, det är en annan diskussion. Jag tycker att det är klockers. Och det jag tänkte på var, de har ju fått bort det här med startup-grejerna, att den går in direkt. Om det nu är så, vilket det verkar vara så, men om det nu är så att det funkar så jäkla bra, då är det ju det är en förbättring som är otrolig. Det är en 100% förbättring, för nu tar det lång tid att gå in på Xboxen liksom. Och likadant att man kunde då de har förbättrat hastigheterna på Kinecten. Det ser bra ut liksom. Ja, sen var det många i chatten som reagerade på att det var fruktansvärt tråkigt med NFL och allting sånt där. Men grejen är att ni måste också tänka på att det är USA. Det är den marknaden som de pratar till först och främst, även om det intresserar resten av Europa. Och i USA är NFL jävligt stort. Ja. NBA är jävligt stort. Baseball är jävligt stort. Så att det är inte konstigt. Jag är inte alls förvånad. Nej, och återigen, för jag reflekterar över det. Det var inte så att Microsoft hade gått ut och sagt att de skulle köra den här presskonferensen. Jag tror absolut inte de ville göra det, utan det här är ett sätt för att få ner snacket och få ner och hålla ett visst momentum uppe som är emot Sony. Så de blir lite pressade till att göra det. Jag tror att vi hade sett den här presskonferensen på E3 och vi hade nu på E3 så kommer vi få se mer, och det kommer förmodligen bli lite tråkigare helt enkelt, för vi kommer få se mer i varje spel, så det kommer bli mer om Madden, vilket var sist också ett jäkla snack om man berättade hur man spelade det till och med. Vi kommer få se ännu mer sånt in-game depth liksom, för att veta det kommer vi nog få se på E3. Tyvärr, så på något sätt så är det ju både positivt och negativt, men som du säger, det här var för att visa bara, egentligen för att gå ut med konsolen så att man slipper höra de här snacket vad den kommer heta,
Och att det skulle komma ut på något annat. Nu håller de momentumet uppe. De får vara först med att komma ut vad den heter och visa hur den ser ut så att inte det sprids ifrån någon annan liksom. Ja, och just namnet, vad tyckte du om det? Xbox One? Tycker du Infinity låter bättre? Ja, ja, det tycker jag ju. Och jag tycker fortfarande att, ja visst, det är svårare kanske att säga. Men Xbox One är lättare. Och jag misstänker att det är det de använder det för. Och, för jag tänker ju långmarknadsföring. Xbox One, number one. Xbox One, the number one console. Du vet, det är, det är jättesmart egentligen. Ja. Och de kommer ju köra på det stenhårt. Att det är the one, liksom. Ja. Det kan only be one och så vidare. Exakt. Ja, nej men... Kommer vi få se fler Highlander-filmer då? Nej, skitsamma. Det kan jag hoppas. Ja, nej men sen så visades ju lite Ghosts också. Men det var ju också renderat. Jag tror att allt var renderat. Jag tror inte något var direkt gameplay. Ja, det är... Alltså... Jag vet inte med Ghost faktiskt. För de har ju haft en gammal kultur kring sig att faktiskt ha gjort allt in-game väldigt lite CGI-skriptat. Nu på det sista så var det väldigt mycket skriptat för att som sagt var grafikmotorn har ju varit uråldrig sedan 5 år tillbaka liksom. Men ja, nu vet man ju varför de inte gjorde en ny motor eller bytte motor för de här andra spelen. De har helt enkelt byggt en egen och det tar ju några år. Ja, då har jag bara en fråga. Tror du att vi kommer få se några fordon i multiplayer-läget? Det var väl lite det vi ställde oss. Man såg pilothjälmen där fick man ju se väldigt nära och ja visst det kanske är så att de vill ha helikopterpilotens hjälm sådär, men ja, kommer vi få se fordon och kommer vi kunna köra fordonen? Ja, för fordon har ju funnits i singleplayer-upplevelsen. Och just singleplayer-upplevelsen verkar vara någonting som de har lagt väldigt, väldigt mycket fokus på nu. De har tagit in en manusförfattare. Vilket de absolut vilket de behöver, men vilket de har varit duktiga på innan, eller hur? Eller jag tycker ju det. Men, jag tycker att deras singleplayer-kampanjer har varit väldigt bra. Jag tycker till exempel att första Black Ops har en av de bästa singleplayer-kampanjerna i ett FPS-spel ever. Jag tycker det är skitbra. Ja, precis. Jag ville bara det här lite, för att jag är rätt intresserad av just det här, hur sparar man spelen och så vidare. Det här med att man kan spela in och lägga upp. De gick ut med häromdagen med Twitch och så vidare, att det var direkt kopplat till Xboxen och så vidare. Nu har man valt, man använder molnet, vilket det gör att man slipper det här tjabbet med att ens save games och ens prylar inte finns på den Xboxen man är på, utan ja, jag kan helt enkelt ha en Xbox på jobbet och en Xbox hemma och jag ska inte behöva vara ledsen och inte glömma att ta med mig min hårddisk eller vad det nu är och att det skulle försvinna. Så att jag är ju rätt nöjd kan jag säga med det. Hur tänker du också kring det här? Man menar på att man kan spela in allting hela tiden. Lite som att ha en game capture box på hela tiden. Det är ganska nice, eller? Det är nice, men jag ifrågasätter mig då hur stora är hårddiskarna, för att det kommer vara en hårddisk i konsolen. Det är ingen snack om saken. Det kan inte bara vara cloud. Det kommer aldrig funka. Det kommer aldrig funka. Nej, jag vet inte hur de lägger upp det. Men det påstod han ju, eller hur? Att man skulle kunna rekorda sina matcher och så vidare. COD har ju så nu. Dina senaste matcher hela tiden, det är ett visst antal liksom. Sen så raderas de. Det är väl kanske lite det de kommer köra på. Så får du gå in och säga till att vi sparar den och så vidare. Jag vet inte. Troligen, och sen så tror jag det kommer komma någon slags app på Xbox One som gör att det blir ens liksom personliga hubb. Ja. Du kan gå in och visa polarna att kolla på den här headshotet du gjorde, kolla på den här tiden i Forza och så vidare. Så det är säkert jättebra. Och säkert varianten köp mer plats. Precis. Blev du förvånad att det ska komma i år? Konsolen? Nej, jag hade väl lite hört om det innan, att man sa att den ska släppas i år. Så en julklapp. Ja. Tack, vad snällt. Ja. Nej, men en sån snygg achievement. Såg du achievement-layouten de har gjort lite? Man såg den på avstånd, lite ringgrafer där. Jo, just det. Ser lite ut som Microsofts vad heter det? Excel
Snyggt ut. Jag tänkte på det. Jag tycker att jag gillar grafiska gränssnitt som ser fräscha ut och följer tidens tand. Och det såg ju riktigt nice ut faktiskt. Inte den gamla tråk-achievements och sådär. Nej, men det ska bli intressant. Jag kan väl känna lite så här att om jag ska vara helt ärlig. För nu är det ju så att det är Sony och Microsoft som är de här två alltså vad ska man säga, tyngderna på skalan. Ja, det var ungefär, alltså det jag kände var ungefär samma som när jag såg Sonys. Och låt mig förklara, visst Sony visade inte sin konsol, det gjorde de inte, men det kändes som att de visade upp lite mer spel, så det väger ungefär lika tungt. Alltså det ska bli intressant att se, för det blir ju varsin presskonferens på E3. Så blir det. Och det kan också vara bra för er att veta att Studio Hypes nästa sändning kommer vara just E3, och vi har faktiskt en kille på plats i Los Angeles på E3 som kommer med oss live. Ja, det kommer bli grymt spännande. Vi ska försöka som alltid ha lite sköna priser och prylar här, och sen så kommer vi alltid vara, som sagt var, först med det som händer. Förhoppningsvis, med tanke på att vi har folk på plats också. Så vi kommer ha honom på tråd här och berätta lite hur det ser ut och hur stämningen är. Så egentligen har jag bara 2 frågor. Ja. Den första frågan är, vem kan göra det i Sverige förutom Shades och Studio 23? Eller hur? Fråga nummer 2. Ge oss synpunkter på vad ni tycker om den här sändningen, chatten. Tycker ni att det var bra? Tycker ni att det var bra att vi var tysta under presskonferensen? Vill ni höra våra kommentarer? Tyckte ni att det var intressant innan? Gillade ni introt som jag och Shades har gjort tillsammans? Jag tycker det är jävligt snyggt. Så får ni inte glömma bort att det är Momentum avsnitt 106 på torsdag. Och imorgon är det Geeks and Goblins. Så fint. Och så vad vi har glömt att säga med 1000 gånger. Vi är ju dubbelt så bra nu. Vi sänder på 2 kanaler samtidigt. Slå det om du kan, David. Eller vänta nu. Ja, just det. Du kan ju det. Ja, men tack allihopa för att ni lyssnade. Nu ska vi lämna er och alla andra och gå hem och lägga oss, tänkte jag säga. Du är ju den hemma, men ja. Men tack för att ni lyssnade. Tack för att ni såg Xbox presskonferensen här hos oss. Ha det gott allihop. Swan dive. Woo! Eller? Ja. Ni får den igen. Yeah!